صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواجها كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننقص في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كل أرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وضل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب ذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاتح من البلاء عقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي
وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطوالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سره، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي ورب من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمره. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعتي من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذب بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهجا به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعة الأوطان تعبدك طاعية، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكفوه يسير بقاه قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولم منها وعذج،
وأبكي لعليم العظام وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجع عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقة لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت أعماض بها بمعصيته وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أبدأ لولا ما حكمت به من تعظيم جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرمة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظ من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضر مسكنتي
يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارح، واشدد على العزيمة جوانح، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فقد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجة، وقلبي بحبك متيمة، ومن علي بحسن إجابتك، واكل لي أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لدعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات ज़ैनब ने जो ये पूछा, इस दश्त में क्या होगा, ज़ैनब ने जो ये पूछा, इस दश्त में क्या होगा, सरवर ने कहा बहना, सर तन से जुदा होगा, ज़ैनब ने जो ये पूछा। तू जाएगी सरउरिया, फिर शाम तलक बहना, तू जाएगी सरउरिया, फिर शाम तलक बहना,
نامحرم کا مجمع سر تیرا کھلا ہوگا. زینب نے جو یہ پوچھا اونٹوں پہ حرم ہوں گے کوٹوں پہ تماشائی. اونٹوں پہ حرم ہوگے کوٹوں پہ تماشائی. بیمار میرا بیٹا محبوس بلا ہوگا. زینب نے جو یہ پوچھا ایک ظلم کی رسی میں بندھ جاؤ گے تم سارے. ایک ظلم کی رسی میں بندھ جاؤ گے تم سارے. اور تیگ یہ گردن میں عابد کا گلا ہوگا. زینب نے جو یہ پوچھا مر جائیں گی گٹ گٹ کر ایک روز سکینہ بھی. مر جائیں گی گٹ گٹ کر ایک روز سکینہ بھی. سر باپ کے بیٹی کو پیغام قضا ہوگا. زینب نے جو یہ پوچھا اس دشت میں کیا ہوگا. سرور نے کہا بہنا سر تن سے جدا ہوگا. زینب نے جو یہ پوچھا. پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. Let us all recite 5 times I am Yujibu, especially for all those who are our brothers and sisters and everybody that has gotten injured in Morocco's earthquake, those that have been affected in Libya's flooding, for the quick rescue of all the survivors, for all those who are sick near and far, and for all those in need of du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل أرواح المؤمنين إن شفا فوض مريض سورة مباركة الفاتحة. حبيب ختم الأنبياء محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد. My condolences to you brothers and sisters in Iman and to all of the believers throughout the world, especially to the master of our time, Imam al-Hujjah, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, on these nights of the istishhad of Rasulullah, Imam Hassan and Imam Rida alayhimus salam, as well as for the ending and the completion of the ayam of Aza of Abi Abdullah al-Hussein, his noble Ahlul Bayt and loyal companions, which is quickly coming to a close. Being that these days are the end of our season of Aza and mourning of Imam Hussein alayhi salam, as well as the fact that the end of the month of Safar marks an even sad occasion of the shahadat of 3 individuals from the Ahlul Bayt alayhimus salam. We might think to ourselves and question, especially for the youth, and particularly in today's world where, unlike previous generations and previous times, our beliefs and practices, our customs in relation to our deen in general, and in relation to the Aza and mourning ceremonies in particular, are brought under question. And we ourselves generally have these occasions based on our culture and the habits and traditions that we have been passed down to from our forefathers as a customary event, and we may not truly understand the purpose for them, their significance and importance, their role, the role that they play in our lives, in the safeguarding of our deen, in the well-being of our spiritual condition. So, by looking at all of these things, about all of mourning in general, but about the mourning for Imam Hussein alayhi salam in particular, we may ask the question, why is there so much emphasis on the ziyarat of Imam Hussein, tears for Imam Hussein, mourning of Imam Hussein, majalis and gatherings in the commemorance of Imam Hussein and Karbala? Why is there so much emphasis in the lives of the believers for these matters? And especially, why is there so much emphasis in the kalam and the statements of the Ma'asumeen alayhimus salam in regards to this? As I am sure you are aware, when it comes to ziyarat, crying, mourning, matam and latim, majalis, remembrance of Imam Hussein in comparison to all of the other Ma'asumeen, we see that there is a big difference, a huge difference in reality. We do not have the type of emphasis and as many ahadith and
sayings from the Ahlul Bayt in relation to these matters like ziyarat and mourning and crying, about the other ma'asumeen as much as we have for Imam Hussein alayhi salam. We do not have the same type of encouragement in the language of the A'imma alayhimus salam about going to other places like we do for Karbala, for instance. We see that, we understand that, to the point that in the book Wasa'il al-Shia, a very important book of a collection of ahadith from the Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salam, which is the main text for Bahthul Kharij, for the ahkam and the fiqh of Islam. All of the abwab and chapters of fiqh refer to this book when discussing the ahadith about the different subjects in fiqh and ahkam, when it comes to salah, when it comes to wudu, when it comes to ghusl, when it comes to hajj, when it comes to the ahkam of hajj, and all of these matters. The book that is referred to is this Wasa'il al-Shia. In this Wasa'il, the author has collected a number of hadith from the Ahlul Bayt alayhimus salam in relation to the ziyarat and the sha'air of Imam Hussein alayhi salam. From amongst them, he has brought together 40 rewards, extraordinary rewards, that encourage us regularly to go to the ziyarat of Imam Hussein, to cry for Imam Hussein, to have the majalis for Imam Hussein, to continuously commemorate Karbala. From amongst them, I will mention several of these rewards that are associated to the Karbala of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. For example, one of the benefits of this sha'air of Husseini is that it increases the rizq. The za'ir, their sustenance is increased. Dangers are repelled from them. Their sins are forgiven. The za'ir of Imam Hussein on the Day of Judgment can intercede, do shafa'at for 50 people. The prayers are answered near the grave of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. The ziyarat of Imam Hussein is equal to 1,000 accepted maqbool hajj. The zawar of Imam Hussein are allowed entrance into Jannah 40 years before everyone else. Each step that one takes, every step that one lifts for the ziyarat of Imam Hussein is the reward of one hajj. Every step that one puts down is the reward of one hajj, and every step that he or she lifts up is the reward of one umrah. The sawab is great. When it comes to the crying for Imam Hussein alayhi salam, one person who makes one other person cry for Abi Abdullah and the tragedy of Karbala, Allah says that He makes it wajib upon Himself to put that person in paradise. The majlis of Imam Hussein, wherever it is held, the arwah of the Ahlul Bayt, the ruh of Sayyidah Zahra is present in that majlis. Why? There's such extraordinary reward and encouragement for the ziyarat and the sha'air of Imam Hussein alayhi salam. On the other hand, when it comes to visiting the Kaaba and the Hajj, Allah says in the Quran, وَلِلَّهِ الْحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. The Hajj is for Allah, for anyone
for everyone who has the istita'a, the ability, the capability, the means. But if there is no istita'a, the Hajj does not become wajib on that person. However, we should state that if you have the ability to go to a Hajj and it becomes wajib for you once, it remains wajib forever. Even if you don't have the means and the ability after that, that wajib stays. But when it comes to the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, there is no stipulation. One of the parts of the istita'a is if there is danger. If there is danger on the path to Hajj, the Hajj does not become wajib. You're not required to go to Hajj. Whether that danger is, for example, to yourself, to your honor and dignity, to your property. But when it comes to the ziyarat of Imam Hussein, even if there is danger, we have riwayat that say, you should not abandon the ziyarat of Imam Hussein. Even. Perhaps the most wicked and evil ruler from the Bani Umayyah and the Bani Abbas was Mutawakkil al-Abbasi, la'natullah alayh. In his time, the crimes that he committed against the Ahlul Bayt and the followers of the Ahlul Bayt, the atrocities are beyond comprehension. He destroyed the haram of Imam Hussein. He made it the law of the land that it is forbidden to go to the ziyarat of Imam Hussein. And he said, if anyone goes to the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, that one of their arms should be cut off. But even then, you saw that the A'imma alayhim salam did not discourage people from going to the ziyarat of Imam Hussein. You saw many people, many Shias, that they didn't have one arm or two, because that was the price they paid for the ziyarat of Abi Abdullah al-Hussein. What is in Sha'air al-Husseini? There are many reasons why it is emphasized so much. Briefly, I will mention 3 or 4 if we have time, on the condition that you recite aloud salawat. Number 1, you see, Allah has blessed us with many bounties and blessings. One of those blessings is memory. This quwwatul hafidha, this memory that He has blessed us with. Of course, it goes without saying how important a good memory is. If you don't understand the value of a good memory, look at the elderly who reach that age where they have Alzheimer's. They spent 50 years with a spouse. They raised their children 30, 40, 50 years, but it comes to the point that they can't even recognize their loved ones. They lose that ability to remember them. Sometimes they remember, sometimes they forget. What kind of a calamity it brings in the lives of these families. The role that it plays in education and learning, memorization of the Quran and ahadith and so forth, it goes without saying. We all know. We don't have to explain in detail the value of memory. We have a saying in Farsi, Anchi ke ayanas, chi hajat babayanas. That which is clear, you can see it, there's no need to talk about it. You see it, there's no need to discuss it. Memory is one of those things. But next to that memory, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this faculty and ability to forget, nasiya. Many of us, when we look at forgetfulness, we see it as a negative thing. But when we look at Islam, Islam says that forgetfulness in its place is also a blessing from Allah. There is a hadith from Imam Sadiq alayhi salam, which he is teaching one of his famous students, Mufaddal, about Tawheed and the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith is ma'ruf and well known as Tawheed al-Mufaddal. He teaches about
the signs of Tawheed all around us. The Imam says to Mufaddal, Ya Mufaddal, that no, the blessing of forgetfulness within the insan is greater than the blessing of memory. If we did not forget, what a difficult, painful life we would live. The Imam says the blessing of forgetting within the human being is greater than the blessing of memory. If you didn't forget, there would be no consolation, no tasalli before the calamity and the trauma of life. Your longing would never expire. You see, as we grow up in our stages of life, there are things we hope for, there's things that we long for, but gradually we forget those objectives and the things we long for, and the pain of longing also goes away from those matters as well. But if that existed in our entire lives, what kind of life would that be? Especially when we lose loved ones, in particular when parents lose their children. That is the most difficult loss that we can imagine. But if that blessing of forgetfulness was not there, their lives would become paralyzed. Day in and day out, they would be in a living hell. But that blessing of nasiya, forgetfulness, helps us deal and cope with these difficulties. People who had grudges in their hearts, it would never be removed from their hearts. The moment you wrong someone, for the rest of your life, they would remember it. What kind of relationship would that bring about in societies? What kind of difficulties would come as a result? A person would not enjoy the blessings of the world because the disasters and the traumas that they face will constantly be in front of them. They will never forget. Therefore, remembering all of the trauma that we experience, it will turn us in a state that we could not move forward. However, the purpose of our life in this world is to move forward. We have an objective, we have a destination. That is the kamal, the perfection which Allah has created us, and He has placed us in this world so that we journey towards that kamal. But if we remembered all of that trauma, all of that difficulty and calamities, we would be paralyzed. We would not be able to move forward. The purpose of our creation would be negated in such a situation. We could not move forward to that. That's one side. Because we forget, there is a negative aspect to it as well. One is that there are forces in the world, always have existed. Perhaps today they're more powerful than ever before, is that they want us to forget the realities that are within our lives. The reality of deen, the reality of who we are, the reality of history and previous events, the realities, the haqa'iq that are so important in our life and this journey towards Kamal and our objective, the objective of our creation. They want us little by little to forget these matters. If you see, for example, there was a time where Mecca was full of rich, beautiful history. The house that the Holy Prophet of Islam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, was born in, the house of Khadija, the house that Amir al-Mu'mineen Fatima was born, the places that these important events took place. What did they do to them? Where's the memory of these events and these places? The house the Prophet was born in, they turned it into a bookstore. I don't want to say what they turned into the house of Lady Khadija. Why? Because there are forces at work that understand with each passing generation, the truths that existed before can be caused to be forgotten. The biggest culprit in the Islamic history is the Bani Umayyah. They were day in and day out
So people forget the status, the teachings, the reality of the Ahlul Bayt alayhimus salam. After the Prophet of Islam sallallahu alayhi wa alihi wasallam left this world, how many years did Imam Ali live? How many? 23 years after the Prophet. In that short span of a time, when the people of Sham, a great important center of Muslims of that time, they heard that Ali alayhi salam was martyred. They heard killed. They asked, where did they kill Ali? When they found out that Ali was killed in the masjid, they questioned, what was Ali doing in the masjid? See how realities are caused to be forgotten by these sinister movements that exist in the world. What is Ali doing in the masjid? What kind of question is that? Bewallah, there would not be a masjid on the face of the earth if it wasn't for Ali. And include Masjid al-Haram and the Kaaba in that equation. There would not exist without Ali. There is no masjid without Ali. But they questioned how they made the falsehood into reality and the reality into falsehood. This movement continues. One of the most important factors in safeguarding the reality of our deen is this Karbala of Imam Hussein alayhi salam. The role that Karbala of Imam Hussein plays in the security of Islam and the true message from Allah subhanahu wa ta'ala is beyond measure, beyond completely understanding its worth. It is that valuable, it's priceless, the role that Karbala plays in that. But there are movements from the moment that Karbala took place till today that they're trying to change the reality of Karbala. It happened in those very days of Muharram and Safar. One of the first people who tried to confuse people about Karbala was this Yazid Mal'un himself. Today you see there are many scholars in the world of Ahlus Sunnah wal Jama'ah who do not blame Yazid. They excuse Yazid and instead they blame Ubaidullah ibn Ziyad. Why? Because when the truth became clear, one of the first things that Yazid said was that, may Allah curse Ibn Ziyad. I didn't tell him to kill Hussein. I didn't give that command where it's clear that he did. From that very moment, they tried to cover up the reality of Karbala and the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. Because of these reasons, the Ahlul Bayt have encouraged us so much that Karbala must remain alive, must be safeguarded forever up until the day of judgment. The second reason that I want to mention for all of this emphasis in relation to the Karbala of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, and may Allah reward all of you. May Allah forgive your parents and your forefathers, that it is these kind of gatherings that safeguard the memory of Karbala. If we did not give them importance, oh, tonight I don't want to come to the Majlis al-Husayni. This year I don't want to go to the ziyarat of Imam Hussein. I don't want to participate in these matters. Why should I cry? Why should I beat my chest? Why should I do matam and latam and whatnot? Why? And we make excuses, and if we give importance to other matters, then these things, when they are gone, Karbala will be gone. The message of Karbala will be gone. The foundation of Islam will be gone. But it is these types of gatherings, these types of events, and these types of traditions that keep the name, the soul, the spirit of Karbala alive in the hearts of people. And it is our duty and responsibility, as it was the duty and responsibility of those who came before us, to pass it on to us in this manner, and for us to pass it on into the future generations. God forbid that we should be the cause that the Karbala of Imam Hussein alayhi salam
does not reach the future generations. Is there any shame greater than that? The second reason we see that in this journey we have towards kamal and perfection. Allah says in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Verily with the Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, there is a good uswa in this journey where we want to reach our objective. We require two important matters. The first is that we need a guide and a leader to take us to our objective. The second is that we also need someone who has reached the destination to show us how to reach that destination. This is called uswa. Uswa means leader, and it means role model, the guide. So Allah says that we have given this Rasulullah as your guide and your role model towards that destination, because he knows where that kamal and perfection is, and he has reached that level and kamal and perfection that no one before him and no one after him will reach like that. The perfect role model, the perfect guide. But you see that this role of the Holy Prophet, number one, would not reach us. And there is so much dispute about what did the Prophet do, what did the Prophet say amongst the ulama, and then amongst the different schools of thought amongst the Muslims in relation to what the Prophet taught, what the Prophet did, what is his sunnah, what is his seerah, what is his kalam, what is his teachings. There's so much dispute. In spite of all of that efforts, we have all of that dispute as well on the one side. The other side is that the Prophet was that seerah and that role model at his time. Of course, his teachings and his example are forever. But how about the people who lived after him? How about the people who will come in the future? Who is that? So from this, we see that just as the Prophet is the role model and the guide, the best example for us too, so too are the A'imma alayhim salam, in particular Imam Hussein alayhi salam, where he himself has said, Husaynu minni wa ana min Hussein. That same uswatun hasana that is the Rasulullah is that same uswatun hasana that is Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. In addition to that, tonight you will recite it as well. You recite Ziyarat Waritha, don't you? Assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah, assalamu alayka ya waritha Nuh nabiyillah, assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilullah, assalamu alayka ya waritha Musa, assalamu alayka ya waritha Isa, assalamu alayka ya waritha Muhammad, assalamu alayka ya waritha Amir al-Mu'mineen. Whatever that they had, Imam Hussein inherited from them. And then whatever Imam Hussein alayhi salam had, he displayed it for the world to see in Karbala. He displayed it there. This path is a path of danger. This path is a path of many twists and turns and valleys and ups and downs. There are many enemies waiting to lead us astray from this path. Imam Hussein, he teaches us that if you have the truth and the most powerful armies stand against you and you are left alone, or you're left with a handful of women and children, do not flinch. Stand to the way that when Imam Hussein used to come into the battlefield, the enemy used to tremble, not Imam Hussein alayhi salam. When we face these dangers, and the dangers are many, especially in today's world, one of the fundamental things that they want to take away from you is the value of deen, religion.
Atheism, being without deen, is promoted, it is celebrated, it is rewarded. But believing in God, having your deen, following Islam is frowned upon, it is punished. So naturally, the insan who has two important instincts which push him to act. One is the attaining the benefits. Two is to repelling harms and losses. The insan, these two pillars, what causes the world to go round. Everything, economy, industry, education, all aspects of life are driven by these two instincts that Allah has placed within us. And they're very important. These instincts, they drive the world, they drive our lives. We're constantly looking for what benefits us, and we are constantly on the lookout of not attaining any losses or harms, repelling losses and harms from our lives. Is this not the case? Even today, when you hear in the world politics, it's always about what? The interests of a country over the interests of another country. The insan, these interests are very important to us, as well as pushing away, repelling dangers and harms and losses from our life. This leads to the point that many times we're in a situation where we are comfortable and we don't want to do anything to rock the boat, to bring about some harms, to suffer some losses, to miss out on some benefits and interests for ourselves. Therefore, that even when the truth is under question, we stay silent. We stay silent because we're considering our own interests. We have that of our families, of our little communities in mind, not the big picture. But Imam Hussein alayhi salam, he teaches us something else. In addition to these two instincts, the insan needs a spirit of revolution as well. That when it comes to that point where we see that our interests are in danger, but for the bigger picture, the greater good, we have to stand up and sacrifice, and we have to make our lives uncomfortable and difficult. We must do that. This is the example that we see from Karbala in action, manifestation in Karbala. Therefore, the Masa'ib of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, reciting it and crying for it, has so much significance in Islam, especially in the school of the followers of Ahlul Bayt alayhim salam. It keeps alive the spirit of revolution when the time is necessary in the heart of the human being, man, woman, or child, it doesn't matter. Imam Hussein teaches us that if all of creation stood against him, came against him, he would still stand firm against them. Abi Abdullah is that, not just those 30,000 soldiers. If all of the ins and the jinn on the face of the earth and whatever creation that Allah has created in the sab'atu samawat wal ard stood against Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, he would not flinch for one moment, and he would stand firm and strong before all of them. This Karbala teaches us that kind of spirit. Where else can we find that? Where is the example of that? Where is that? The final point that I want to mention is that we live in a time, and as the riwayat mention as well, there will come a time where the iman, there's two types of iman. One type of iman is firm. One type of iman is weak. There will come a time that the majority of iman will be weak iman. It won't be firm and strong. There's narrations from both Shias and Sunnis. This hadith I'm going to read to you is reported by Muslim in his Sahih, one of the most important books in the world of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. He narrates from the Holy Prophet of Islam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا
وَيَبِيءُ دِينَهُ بِأَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. We have this type of narrations from the Ahlul Bayt alayhim salam and the Prophet in our sources as well. There will come a time where the fitna, the tests, the tribulations are so powerful and the iman of people is so weak, it's not standing firm on something, that a person will wake up as a Muslim and go to sleep as a kafir. Another one will will go to sleep as a mu'min and wake up as a kafir. The deen, the wilaya, the iman is something that is lost very easily and at very cheap prices as well, as we see today. We all experience this, we all see this, that how easily this iman is given up. But when there is a society and a people who commemorate and keep alive the memory of Karbala and the sacrifice of Imam Hussein, the example of Imam Hussein, the strong iman of Imam Hussein, they become closer to that. They learn about it. It becomes a part of their regular lives. When they see the character of Abbas, they see the character of Ali Akbar, they see the character of Zainab and Kulthum and these individuals, and they constantly remember these individuals. They constantly participate in gatherings in the remembrance of these individuals. They name their children after these individuals. These events and individuals play a integral role in the lives of a person. Automatically what they do is that they safeguard our tawheed, they safeguard our iman, that even when we are faced with all of this opposition against our iman and our deen, those examples remain with us. Not only do they remain with us, we strive to emulate them. We strive to increase our love and affection for them, and therefore those matters are what protects us in these kind of times, in these kind of difficulties. The reasons for, again, I said, these sha'air of Husseini are many. I wanted to mention one other matter as well in this relationship, but for the sake of time, we'll skip it and leave it for some other time. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us and our loved ones, our children and our offspring firm on this path of Hussein alayhi salam. Being that it is the night we're commemorating the Shahadat of Imam Rida alayhi salam. That Imam Rida, that he used to establish the majalis of Imam Hussein. When the day of Ashura would come, Imam Rida would completely change. You wouldn't see a smile on his face. He was mourning the entire day, tears flowing down from his blessed eyes, the entire day commemorating the Karbala of his grandfather Hussein alayhi salam. That Imam Rida alayhi salam, when they took him away from Medina and they brought him to Maru in order to turn the people against him, but the love of the people started to grow more and more for the Imam alayhi salam. When Ma'mun and the Ban al-Abbas saw this, they sensed the danger and they started to plot to kill and assassinate the Imam. How the Imam was assassinated, they mentioned several different narrations, but Imam was sick at that time. Ma'mun either brought some grapes or pomegranates, which he had poisoned himself, to give to the Imam. Ma'mun forced the Imam to eat some of these grapes. The Imam took 3 pieces of grape and he stopped eating. Ma'mun said, "Have more." The Imam said, "This is enough for your objective." The Imam stood up to leave. Ma'mun said, "Ila ayn, where are you going?" He said, "To that place where you sent me. I'm going to my grave." The Imam alayhi salam, because of the severity of this poison,
They narrate that he was in his room, turning from the pain from this poison. When he would cough, parts of his liver would come out. They said that 50 times the Imam stood up and left the room and came back into the room because of the shidda and severity of that pain and that poison. Eventually, on the morning of that night, Imam alayhi salam passed from this world. Gharib, all by himself, madloom. They came to perform the rituals of Imam Rida alayhi salam. They bathed him, they shrouded him, they brought him to bury him in that place where you know in Mashhad today. But while they were bringing the body of Imam Rida alayhi salam to his final resting place, do you know what the people of Khurasan did? They showered the body of Imam Rida alayhi salam with flowers. But ya Imam Rida, what happened to that of Imam Hassan alayhi salam when they brought the body of Imam Mujtaba to bury him in his final resting place? Marwan and the Mal'unin, they showered the body of Imam Hassan as well, but instead of flowers, they rained down arrows on the tabut of Imam Mujtaba alayhi salam. But what happened also to the body of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam in Karbala? Imam Hussein's lifeless body was left on the burning sands of Karbala. What did they do to the body of Imam Hussein? Did they bathe him? Did they shroud him? Did they place him in a grave? No, they trampled the body of Imam Hussein under their horses, where the ribs of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam came out from the back of Abi Abdullah. They left Imam Hussein for 3 days under the burning sun of Karbala without burying him. The women of Bani Asad came to the men in a very disturbing condition. The men became worried. What's going on? They asked that if one of your beloved ones is killed, what will you do? The men of Bani Asad said that we will start their burial rituals right away. We'll bathe them, shroud them, and bury them right away. The women said, then how about the loved ones of Zahra? It's 3 days that their headless bodies are left on the field of Karbala. No one has buried them. The Bani Asad came to Karbala to bury the Shuhada, but everywhere they looked, they saw bodies that were headless. They saw bodies that were cut to pieces. One person's arm was here. One person's leg was here. One person's other body parts were here. They became astonished as how were we going to bury this Shuhada. While they were standing there, they saw someone come from a distance. They didn't know who it was. We know it was Imam Sajjad alayhi salam. When Imam Sajjad asked them, what are you doing here? They said, we want to bury the Shuhada, but we don't know where to begin. We don't know which body part belongs to who to place in which grave. They asked Imam Sajjad, do you know these people? La ilaha illallah, who knows them better than Imam Sajjad alayhi salam. Imam said, I will guide you, I will bury you, and you help me bury them. They helped Imam Sajjad bury all of the Shuhada except when it came to 2 of the Shuhada. One was the uncle of Imam Sajjad, Abul Fadl Abbas alayhi salam. Imam Sajjad buried Abul Fadl himself. The other one was his father Hussein alayhi salam. Imam took the body of Imam Hussein and placed it in the grave. But did he cover it with the soil at that time? No.
Why not? Imam, he came and he took the headless body of his brother Ali Akbar and he placed it next to the body of his father Hussein in that same grave. Did he cover the grave at this time? No. What else did Imam do? La ilaha illallah. He took the headless body of his 6-month-old brother Ali Asghar alayhi salam and placed it on the chest of Ali Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين. حسین یا حسین یا حسین. یوں فاطمہ کہتی تھی بھیا میرے پردیسی، یوں فاطمہ کہتی بھیا میرے پردیسی، یہ کیسی خبر آئی بھیا میرے پردیسی، یوں فاطمہ کہتی تھی میرے پردیسی، یوں فاطمہ یہ کیسی خبر آئی، مرنے کی تمہاری یہ کیسی خبر آئی ہے، مرنے کے تمہاری یہ کیسی خبر آئی ہے، دل ٹکڑے ہو گیا ہے بھیا میرے دیسی، یوں فاطمہ کہتی تھی بھیا میرے پردیسی، یوں فاطمہ بھیا میرے پردیسی، یہ کیسی بھیا میرے یہ کیسا ستم ٹوٹا گھر فاطمہ کا لوٹا، یہ کیسا ستم ٹوٹا گھر فاطمہ کا لوٹا، خالی ہوا مدینہ بھیا میرے پردیسی، یوں فاطمہ کہتی تھی یوں فاطمہ کہتی تھی یہ کیسی خبر آئی بھائی، واویلا ہے واویلا شاہ خراساں مارا گیا، واویلا ہے شاہ خراساں مارا گیا، واویلا شاہ سا مارا گیا، سب پیٹو سر اے اہل عزا، شاہ خراساں مارا گیا، واویلا لا شاہ خراساں مارا گئے، مہمان بلا کر مولا کو پردیس میں ہائے مولا کو، مہمان بلا کر مولا کو پردیس میں ہائے مولا کو، مامون نے زہر حلال دیا مارا ہے ہائے مولا کو، روتے ہیں ملک سب روتے ہیں ملک سب روتے ہیں پیغمبر، ہے آج فلک پہ بھی گریاں، واویلا واویلا شاہ خراساں مارا گیا، واویلا ہے شاہ مارا گیا، ملنے کو چلی ہے تیری بہن، ملنے کے بعد تم کرنا قضا، ملنے کو چلی ہے تیری بہن، ملنے کے بعد تم کرنا قضا،
ایک بار تو دیدہ چہرہ ہو معصوم کم کی تھی یہ صدا پردیسی بھیا پردیسی بھیا مظلوم بھیا ہائے غربت میں جو مارا گیا واویلا ہے واویلا شاہ خراساں مارا گیا واویلا شاہ خراساں ہے آج شہر خراساں میں ایک شور و قیامت ہے برپا ہے آج شہر خراساں میں ایک شور و قیامت ہے برپا ویران مدینہ آج ہوا ہر اہل و عیا ماتم میں پوغا ہائے شاہ خراساں ہائے شاہ خراساں غریب خراساں تنہا میں لی تھی آخری سانس واویلا ہے واویلا شاہ خراساں مارا گیا واویلا ہے شاہ خراساں مارا گیا ہائے امام رضا ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن امام رضا شافی روز جزا امام رضا شاہ خراساں رضا امام رضا زہر سے مارا گیا امام رضا ویران مدینہ ہوا امام رضا پردے سے مارا گیا امام رضا نوحہ کنا ہے جہاں امام رضا روتے ہیں سب انبیاء امام رضا پر محمد والی محمد صلوات الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاحدية بأنجاسها ولم تلبسك بمضل حمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر الذكي الرضي الزكي الهادي المهدي
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.